Oscar, como todos sabéis, por mejor actor de reparto, por El cazador de Michael Cimino, pero tiene multitud de papeles de aquellos que sobre todo podemos definir como absolutamente Sitges. Se ha trabajado con muchísimos directores que son absolutamente honrados en este festival por miles de fans, y que son, en esas películas, posiblemente las actuaciones de Cristopher Walken han pasado la historia. Podría decir, como es redundante decir, pero diré, pues Pulp Fiction, películas como True Romance, películas como The Funeral, películas como Sleepy Hollow, como Cosas que hacer en Demer cuando estés muerto, etcétera, 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 etcétera. Una filmografía impresionante, así que Sitges recibe con un gran honor a Cristopher Walken. Welcome to Sitges. Thank you for coming. Quería hacerle dos preguntas. Una es ¿qué representa para usted haber venido al Festival de Sitges? Y otra, hace 24 años se pasó en este festival una de las mejores películas que se ha visto aquí, que es True Romance, escrita por Tarantino y dirigida por Tony Scott. Y a veces buscas en YouTube y siempre te sale esta secuencia mítica del interrogatorio con Dennis Hopper. Creo que es una de las mejores secuencias que he visto nunca y una de mis películas favoritas. Quería saber qué recuerda de aquella película, qué rodaje y de aquella secuencia. Muchas gracias. These two questions. And when I was invited here, I made an effort to come because I love to come to Spain, and I've never been to Sitges. I've been to many places in Spain. I made a movie here in a place called Ronda, and it's beautiful. I love to be by the ocean. I didn't know him, but making that scene, we became friends. And the whole thing was made in one day. We were in a small room, and the camera shot this way, then it shot this way, and we went home. But when we finished, Dennis Hopper said to me, "You know, we did a good scene today." And I said, "Yes, I think so." Because actors, they always know. And he said, "Let's go to dinner." So. Sí, va fer l'escena, com has comentat abans, que la va fer el Dennis Hopper, i ho van rodar només un dia, amb una habitació molt petita, pla i contrapla, i cap a casa. Però és veritat que ells no es coneixien, però gràcies a aquella escena es van fer amics i Dennis Hopper li va dir "Em sembla que avui hem fet una bona escena". Ell va dir "Jo crec que sí". I comenta també Cristopher Walken que els actors, quan fan una escena que l'han clavat, se n'adonen. I per això va dir aquella nit, va dir "Vinga, anem a sopar". Doctor y profesor John Strasberg, hijo de Lee, del Actors Studio, dice que el mejor método de interpretación es la vida, uno mismo y William Shakespeare. ¿Estás de acuerdo? Y luego la otra pregunta es la vida, tú mismo y William Shakespeare. Y la siguiente cuestión es ¿qué relación tuviste con el Actors Studio? Gracias. I am a member of the Actors Studio, and I don't know John Strasberg, but I knew his father. I have a feeling that actors are, it's like if anybody who's good at something, there's something inside you, that is just there. I didn't begin as an actor. I started as a child in television in New York after the Second World War. Television was kind of born, and there were many children. Television in the United States at that time was very family-oriented. Everything was it was very wholesome, especially at holidays. Many children. And, I have two brothers, and the three of us did that. So I became an actor a little bit by accident. When I did that, and then when I got out of high school, I thought about, what do you do now? And I had no skills. So I thought, well, I'll just stay in show business. So
I became an actor a little bit by accident. I'm not sure that you can teach acting. I think you have to just want to do it. But I suppose that's true of anything. Which that actually connects with the second question that the gentleman wanted to know your relationship after with the actor's studio, but we can move on that later. Crec que ser actor ho has de sentir, crec que ho has de sentir a dins, és una cosa que t'ha de sortir de dins. Va començar com a nen a la televisió perquè la televisió després de la Segona Guerra Mundial era molt avorrida, estava orientada a les famílies, amb la qual n'hi havia molts nens que podien fer això, però era una cosa que va arribar després de ser actor. Després de l'institut arriba aquell moment de la vida on un es pregunta què he de fer ara? I de sobte va dir, bueno, i per què no el show business? Em fico al show business, que podria ser interessant. De fet, ell considera, Cristopher Walken, que la interpretació potser no es pot ensenyar. Es una cosa que quizás no se puede enseñar, la interpretación, que quizás tiene relación con tu segunda pregunta. So that's the second question, is what's your relationship with the actors studio? I belong to the actor studio. When you become a member, you are a member for life, whether you go there ever again. I haven't been to the actor studio in 20 years, but I'm still a member. And it's a little bit like what? Like the Supreme Court or something. You're just there till you die. And I studied there and I learned some things. It was a wonderful place to meet girls. Cultura interessa a ser part de l'Actors Studio. No ha estat en 20 anys, diu, però no obstant continua sent membre. Ell diu que és com una mica com el Tribunal Suprem de la interpretació una mica, però bueno, que sí, que encara és part d'allà i que diu que també era un bon lloc per lligar. Maravilloso, que he interpretado en Hairspray y en Pennies from Heaven, especialmente en Pennies from Heaven. Pennies from Heaven, it was interesting because the director was asking for an actor who could tap dance. And the man who was his choreographer, a man named Danny Daniels, was my tap dancing teacher when I was 10 years old. And he said, well, Cristopher Walken can tap dance. And Herb Ross, the director, said, I didn't know that, so they called me. And that's how that happened. And Hairspray, I don't know, they needed the part, what was John Travolta's, the name of his character. But anyway, the character needed a husband, so they called me. Sí, The Pennies from Heaven és una història interessant perquè el director necessitava un actor que pogués fer claqué i el seu professor de claqué, Danny Daniels, era precisament el coreògraf de la pel·lícula The Pennies from Heaven i era el seu professor des que tenia 10 anys. You said he was your teacher since you were 12, since you were 10? Or, okay, so des dels 10 anys. Llavors va dir, doncs el Chris Walken que pot fer claqué i el director va dir, doncs no ho sabia i li van trucar i així és com va ocorrir tot. En el cas de Hairspray, senzillament és que necessitava algú que ballés per fer de marit del personatge de John Travolta que com recordareu era un travestit a la pel·lícula. That made a big impression on me was from the funeral that you made with Abel Ferrara, and I would like to ask you what exactly drove you to that project, and did it have to do anything with the ending of the movie? Thank you. I have to translate this for the audience because it doesn't work in English. Aquest senyor li va impressionar la interpretació de Cristopher Walken al funeral, que era una pel·lícula, com sabeu, d'Abel Ferrara, i li agradaria saber què és el que li va agradar o el que li va, diguéssim, comportar a acceptar aquest paper a la pel·lícula Funeral. Well, I've made movies with Abel Ferrara already. I think I made 6 movies with him, and Funeral was number 3 or 4. So
we had a very good relationship, and you referred to the ending of the movie. I don't remember what the end, to work with Abel, you know. But it's true. How does it end? Que lo que li va agradar, sí, efectivament ha fet moltes pel·lícules amb Abel Ferrara, concretament 6, la número 3 creu que va ser The Funeral. Tenien una gran relació, Abel Ferrara i ell, i llavors quan ha preguntat què era el que li va fer a finalment acceptar el paper era precisament per treballar amb ell, amb Abel Ferrara. Molts s'han endut alguna sopa a casa? Of all the directors you work with, there is any of them that your family end up having dining at home with them? With one or one specific? Oh yeah, Abel, you know, he was at my house a lot. I live out of New York, I live maybe 2 hours away in the country. And he would drive to see me. And every time he came, he would get 2 tickets coming and then 2 more going home. Sí, Abel Ferrara ha sopat. He was a terrible driver. Sí, l'Abel Ferrara sí que ha sopat bastant a casa seva i ell viu, a Cristopher Walken viu a més de 2 hores de Nova York al camp, i quan Abel Ferrara anava a veure'l doncs li fotien 2 multes d'anada i 2 de tornada. Sinó que pensa que tot està en el guió i era per confirmar si realment pensa que és així, i també quines anotacions fan al seu guió, perquè em sembla que de cada frase doncs, intenta també anotar moltes coses. So you prepare those characters as in-depthly, which isn't a word, but I've just made it up, as your other characters, or are there any that you would like to have revisited in more depth? I have to li pregunta si ell prepara d'una manera especial aquests personatges molt concrets en què, com ho defineix aquest senyor, roba la pel·lícula sencera amb només una escena com passa a True Romance, a Pulp Fiction o a Annie Hall, i ell vol saber si prepara aquestes pel·lícules de la mateixa manera que ell és protagonista. Well, I think almost every actor thinks that it would be good to be able to do something again. And sure, I would like to make many scenes, the chance to do it again. But I've had the opportunity to do single scenes that were very important. You mentioned Pulp Fiction. The speech that I had, this soldier with the watch with the little boy, that was 8 pages of dialogue, just talking, if you saw it. Just basically a big monologue. And I had that script, I think, for 4 months before we shot. And every day, no matter what I was doing, I was working, but I would spend an hour just going over that speech. And I'm very slow to learn my words, and it takes me a long time. So I was lucky to have that time. I did it every day. And then on the day we shot was the last day of Pulp Fiction. Everybody had gone home. And it was just Quentin Tarantino and me and a few people, the cameraman and lights and the little boy. And I got there, I think, at 8 o'clock in the morning. And we worked until lunchtime. I think at about 10 o'clock in the morning, the little boy got tired or bored, and we said, let him go home. And then I did the rest of it into the lens of the camera. And I think we had lunch and we came back for half an hour, and that was it. Just a few hours, and then that was the end of the movie. So after lunch, a couple of hours and now. Done, yeah.
Sí, crec que els actors el que volen és causar una certa impressió per poder continuar fent interpretacions com les que els hi surten bé en un moment determinat. Diu que ha tingut l'oportunitat de fer escenes concretes i úniques, és a dir, les que només participen en una escena en aquestes pel·lícules però que són realment importants. En el cas de Pulp Fiction era una escena amb 8 pàgines de diàleg, és a dir, un monòleg gegant, amb el qual li van donar el guió amb uns 4 mesos d'antelació i llavors cada dia dedicava més o menys una horeta a anar-s'ho mirant tranquil·lament perquè diu que ell és lent mirant-se o aprenent els diàlegs. Però al final va quedar content que li dediqués tant de temps precisament a aquest monòleg de Pulp Fiction perquè ha tingut força transcendència. El rodatge va ser el darrer dia precisament del rodatge de Pulp Fiction, tothom ja s'havia anat a casa i l'escena es va plantejar només amb càmera, el nen, evidentment, començava a les 8 del matí, era el càmera, el nen, l'agent d'il·luminació i Quentin allà dirigint. Van treballar de 8 del matí fins a les 12, fins al lunchtime, fins a l'hora de dinar, i a partir d'aquí, però que entremig a les 10 el nen ja estava cansat i li van dir engega-li i envia a casa. I a partir d'aquí van rodar, com diem, de les 8 a l'hora de dinar i des que el nen ja no hi era, ell va fer l'escena en un pla curt, només cap a càmera tota l'estona, com tots sabeu, perquè l'heu vist tots, evidentment, d'aquesta escena. I en aquell moment van anar a dinar i després de dinar van tornar un parell d'hores i ja s'havia fet l'escena. When I was young and I'm beginning in the movies, I did research. I would go and study people, but it didn't do me any good. So I decided to just take the script. I study every part the same way. I had a counter in my kitchen that's about this high. I put the script here, and I stand there and I repeat. I keep saying it. And I cook, and I just keep repeating, and I do the words a little bit different. Sometimes I pretend that I'm Elvis. Sometimes I pretend that I'm Bugs Bunny. Sometimes I'm Woody Allen. And I'm a terrible impersonator, so that if I impersonate somebody, nobody else will know. But it gives me something to think. And I do that with every script. I just repeat it and repeat it and repeat it until it sticks in my head. I'm very slow to learn lines. I know actors who can go, they go, okay. But not me. When I was young and I'm beginning in the movies, I did research. I would go and study people. But it didn't do me any good. So I decided to just take the script. I study every part the same way. I had a counter in my kitchen that's about this high. I put the script here, and I stand there and I repeat. I keep saying it. And I cook, and I just keep repeating, and I do the words a little bit different. Sometimes I pretend that I'm Elvis. Sometimes I pretend that I'm Bugs Bunny. Sometimes I'm Woody Allen. And I'm a terrible impersonator, so that if I impersonate somebody, nobody else will know. But it gives me something to think. And I do that with every script. I just repeat it and repeat it and repeat it until it sticks in my head. I'm very slow to learn lines. I know actors who can go, they go, okay. But not me. Personal, especial amb tots els seus personatges, però si n'hagués de triar un, quin es quedaria i per què? Gràcies.
It's true that every actor has a very special relationship with the characters and the role he plays or she plays, but really insist if you can choose one, why? Of if ever. One part? Yeah. Oh, that would be too difficult. You know, sometimes I remember a movie experience, it's for different reasons. Sometimes for the part, sometimes for the other actors that I work with. Sometimes it's the location, you know. I've made movies in places that I didn't enjoy, and places that I enjoyed very much. So sometimes you remember a movie for these reasons. Sometimes because of how much money they pay you. And sometimes it's for the impression that it makes on other people. I've made movies that I never expected people to pay attention to. But even now, you know, 30 years later, people say, you know, in the airport, they say, King of New York, you know. When I made that movie, little movie, and they had no money, everybody wore their own clothes. And we made that movie, nobody thought that people would pay attention. So I think movies, Marlon Brando said in an interview once that movies were a roll of the dice. I think that's true. Perquè de vegades tu te'n recordes de les pel·lícules per diferents, o dels personatges, en aquest cas, o dels rols, dels papers que he interpretat, per diferents raons. A vegades és perquè no li ha agradat el lloc on s'ha rodat, a vegades sí, a vegades és pel paper mateix, altres vegades és per als altres actors amb els que ha treballat, a vegades diu que se'n recorda perquè segons el que li hagin pagat, però també de vegades per la impressió que aquell paper o que aquella interpretació o que la mateixa pel·lícula ha fet sobre la gent, i posa l'exemple que de vegades va per l'aeroport i una persona li diu «Ei, rei de Nova York!» i és una pel·lícula que clar, que quan es va fer en el seu moment era una pel·lícula molt petita, una pel·lícula que fins i tot el vestuari era la roba que portaven els mateixos actors, la seva roba personal, i que en aquell moment ningú pensava que era una pel·lícula que podria fer cap mena d'impacte o de transcendència en el temps. Però bueno, com deia Marlon Brando, i cita Marlon Brando, les pel·lícules són com un joc de dalt, llegir i repetir mentre es va cuinant, i va repetint i repetint mentre es cuina i fa altres coses. De vegades, com a mètode també per anar pensant, repeteix les paraules i les canvia, però a la vegada que imita com si fos un altre personatge, cita Elvis, el Bugs Bunny, Woody Allen, i això li permet, diguéssim, canviar, però ell troba que ningú se n'adonaria perquè és un imitador nefast, amb el qual ningú se n'adona dels personatges que està fent, però li funciona com a mètode de feina per memoritzar, perquè troba que ell és molt lent. Sí que diu que hi ha altres actors que immediatament ho llegeixen i ja de seguida se'n recorden, però que no és el seu cas. Quería que nos explicara por qué ha decidido apartarse un poco del mundo. Creo que tiene una relación muy especial con los gatos. Y también quería saber qué relación tiene con su carrera, si suele ver las películas en las que ha participado, si las pone a veces en casa, cómo se relaciona con esa carrera tan impresionante que ha hecho. Muchas gracias. Gatos, So yeah, that's basically the core of the question. Now having a very relaxed life, and you don't travel much, but you have a very close relationship with cats. This is the first part of the question. It's true. How many of them? Now I only have one. But, you know, they say that you don't choose a cat, the cat chooses you. And the cat that I have now, I live in the country, and I have a chair, I sit and I read, and it has a big window. And one day, about 2 years ago, sitting out in front of me was this cat. And I thought the cats like to visit, you know, they like to go to different houses. And I thought, well, and then it was there every day, and I started to feed her. And then one day she showed up with 3 babies. And I thought, well, now this is my cat. So,
Yes, I've always had cats. Gatos. Doncs és veritat que tinc gat, ara en aquest moment té gat, però com diu, tu no tries el teu gat, el gat et tria tu. Amb el qual ell viu al camp i explica que té el que li agrada seure en aquesta cadira que té davant una gran finestra i que un dia, per llegir tranquil·lament, i que un dia, doncs, fa 2 anys, de sobte va aparèixer aquesta gata, que és així, va aparèixer aquesta gata i, bueno, la va conèixer perquè els gats, com els que teniu gats sabeu, els agrada anar a diferents cases, però clar, un dia va aparèixer amb 3 cadells, amb el qual va decidir ara sí que aquesta és la meva gata, quan va aparèixer amb els babies. Llavors li va donar de menjar i bé, i és el seu gat, i diu que sí, que sempre ha tingut gats. Oh, there was a second part of it, but I think it was the same lady. Do you actually see your movies, and how do you relate with them when you watch them? I do see them, and it's some actors don't like to watch their movies, but I like to watch even when I'm making the movie, if the director allows me to watch what they call the dailies, you know, the film that you do. It's very, to me, I learn more than I could learn in an acting school. You just watch and you see things. So to me, it's very important. And where I live, I have a satellite disc that there are maybe, every day there are maybe 30, 40 movies on at the same time. And I flip through, and sometimes something that I'm in is on, and I watch it. I haven't done it for 20 years, and you watch. It's very valuable to me in learning, you know. Sí, ho faig. És veritat que a alguns actors no els agrada fer-ho, no els agrada veure les seves pròpies pel·lícules, però a mi, si el director m'ho permet, doncs veig els dailies, les preses de rodatge de cada dia, però hi aprenc veient els dailies molt més que en una escola de cinema. Per mi és molt important. De fet, tinc televisió per satèl·lit, i la televisió per satèl·lit, doncs, cada dia passen entre 30 i 40 pel·lícules, jo vaig allà fent zapping, però quan sovint trobo una pel·lícula meva, una pel·lícula potser que he fet fa 20 anys, i llavors la veig i realment és molt, molt valuós per mi, per el meu aprenentatge. It was wonderful. I loved him, and we had made The Deer Hunter already, which was very successful. And then we made Heaven's Gate. Heaven's Gate was made in a place that was like paradise. Very, very beautiful. The air was so clean, everything was just magnificent. A place in Montana called Glacier Park. If anybody ever gets a chance to go there, it's one of those places in the world that's really special. So I was there every day for 8 months. And I think that everybody, while we were making it, I think that, you know, we thought this is Gone with the Wind. That it was going to be very successful. And then it came out, and there was so much controversy. I think the controversy had a lot to do with the fact that it was so mysterious in coming out. Nobody knew, nobody had seen anything. The movie cost, in those days, a lot of money, although the total, it cost $38 million, which is not much now, you know, to make a movie. A big movie, you know, can cost $100, $200 million. So there was the expense, and also the fact that it took 8 months to make. Took twice as long to make as people expected. But I think in retrospect that things have changed. The movie has been released in America now, I think a year ago, and reassessed by the critics. I think that people look at it more kindly now than they did at the time. Que té un personatge extraordinari però que va ser un fracàs, que és La Porta del Cel, i si ells pensaven que seria un èxit, immediatament Cristopher Walken ha dit sí,
sí que s'ho pensava. Ell comenta que la seva relació amb Michael Cimino era molt bona, havien fet El caçador abans i llavors van entrar a produir i a rodar Heaven's Gate. Estava feta rodada en un lloc paradisíac. Ell diu que era com si fos el paradís, completament però de temps que s'havia trigat era el doble aproximadament del que s'esperava. La pel·lícula, probablement aquesta controvèrsia va afectar molt a la pel·lícula, també perquè va arribar com envoltada en un halo de misteri que no li va anar gens bé. Però mirant-ho, diguéssim, i va ser un fracàs, com hem comentat, però mirant enrere, en retrospectiva, la percepció que es té ara de la pel·lícula ha canviat força. De fet, es va reestrenar una altra vegada fa un any als Estats Units, a sales, i evidentment la percepció tant de crítics com del públic ha canviat força i a favor. Follow the scripts in the dialogue, or were you able to sometimes improvise in some of your movies or bring something from yourself? How much do you put from your own personality and in the characters? For example, I can see that you dress like one of your characters in King of New York, Frank White. So I want to know how much do you bring from you in your characters? Well, I think that good movies, that the script is a wonderful place to start. But good actors always bring things, spontaneous things happen. And to me, that's the most valuable part of movie acting. When something happens that wasn't expected, it's part of the story, it's in character, but it happens spontaneously. If you and I are playing a scene and I'm gesturing and I knock the glass over, it spills, and then I have to clean it up and I'm talking to you at the same time. In a movie, that's very interesting. With movies, there's always an element of luck, The camera's pointed at you and it's turned on and something happens that's magic. I often think when I read a script, oh, this is a big scene. When I shoot the scene, I have to be, this is important. But often it's not that scene at all. It's something else that I didn't even see in the script. It's something true, something real, something that's alive. And I think that's what good directors look for. They look for these accidents. Segueix molt el guió i els diàlegs o intenta introduir part de la seva personalitat als personatges i també improvisar i posar l'exemple d'un dels personatges, del seu personatge al Rei de Nova York. Chris Walken diu que crec que a les pel·lícules bones el guió evidentment és el punt més meravellós per on començar. No obstant, tanmateix els bons actors afegeixen i també improvisen elements al paper i al rol. La bona interpretació és també afegir elements inesperats i també elements espontanis. Posava l'exemple que si cau un got d'aigua i llavors ell el neteja i continua parlant amb l'altre actor. Això són petits elements que fan l'experiència d'interpretar molt més enriquidora. Diu que el cinema sempre n'hi ha un factor molt important de sort. El cinema en quant a la interpretació. Diu que quan llegeix un guió i veu una escena bona i pensa que bona és aquesta escena, realment el seu pensament quan ell la llegeix transcendeix les paraules, és a dir, potser ni tan sols el que ell veu bo d'aquella escena està escrit, però ell ja la visualitza d'una manera en la qual ja l'està component al seu cap entre el guió i el que ell mateix podrà improvisar. Fer-ho d'aquesta manera afegeix un component que ho fa tot molt més viu i molt més real. De fet, aquest element és el que, per acabar, Cristopher Walken diu, és allò que busquen els directors, sempre busquen aquests petits accidents.